I invite Anup sir, Anup master to conduct this. Okay, so this is no more talk since everybody is listening too much. Right? We'll do directly the practice. So the purpose is you will suddenly feel the prana in the body. Like usually we talk about prana and energy and all that is something like a concept, right? But we have to feel it in our body. This is the best practice. ಈಗ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ನಾವು ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ತಂತ್ರ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಅವ್ರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೂ ಥಿಯರಿ ಇಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. And this is a little bit different from the yoga because yoga you need like you do years of some type of sadhana, then you will get the result. And here it is like almost instant. If you do it like even if that 40% also you will get immediate energy. You will experience now after that. Okay, this is like a practical session. ಯೋಗ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಹಲವಾರು ದಿವಸಗಳು ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರ ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡುವಂಥ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿಂದ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದಿಂದ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. So it's very simple. Only two type of exercise. So I will demonstrate. We will do it in open eyes, and when I will say close eyes, so you can observe that energy. Okay, is it clear? Okay. So now when I show my hands, this I will show my indication with my hands to make it easy. So when I show my hands little bit like this means you have to do vertical breathing. Sorry, horizontal breathing. What is horizontal breathing means? You have to breathe from here to here. Okay? Like this, move like this, little bit. Very similar, like stomach breathing. Now, for that I will show like this. And when I show my hand from here to here, that means you have to do the vertical breath. That means from here you have to breathe upward. And breath out, and no holding in breath in between. Okay. And anybody having any heart patient or any somebody there, then don't do it. Simply observe. You will also then feel the collective vibration. Okay. BP also correct. Then even if you BP patients ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೋಬಿಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸು. ಅವ್ರು ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಗಮನಿಸಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. Start right. Okay, so sit straight, spine straight, and make yourself whatever arrangement to adjust the body. Okay, so sit straight and everybody can see my hands. Okay, we'll do one trial thing. It'll take only 2 minutes. Entire practice will not take more than 2 minutes, and you will see that energy. And now you can just scan and observe your own body, how you feel. Okay, that then after that we can again assess, right? For that you just close your eyes and see how much energy or prana you are feeling in your body now. Just close your eyes and observe. ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಹೇಗೆ ನೀವು ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರದ್ದು ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದ್ಸರಿ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಆಫ್ಟರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಹೇಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಏನಿಗೆ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. Yeah, now you can open your eyes and see my hands. We'll all do it together. Okay, when I lift my hand like this, you have to observe my hand for indication. Okay, then you have to do the stomach breathing and breathe out. No holding. It's very simple. And when I show the hands like this, whenever I show my hand like this, you have to fully deep breath, not like this. You have to breathe upward and then breathe down. Okay, so breathe out and no holding in between, no breath holding in between. Only thing is I'll tell the end to all. Okay, so now let's start. All are ready, right? So sit straight. Only condition is you have to spine straight, erect, and observe my hand. Okay, let's start. And I will count. Don't need to count and don't worry. Technical, don't worry. Only you just observe my hands and just do it. Okay, observe my hand and start. In, out, in,
out, in, out, out. Continue. In, out, out. In, out, in, out. No, you don't need to raise the hand. Okay, stop. This is just for a trial. You don't need to raise the hand. Hand is only to just for you for a reference, right? So you only do, when I do like this, do the small breath. When I do like that, do the long breath. Okay, now start. Trial is over. Now let's start. Okay? Keep our hands. Huh? How has to be our hands? Normally, like keep it like now naturally. The only the hands I am moving just to indicate. Otherwise, you will get confused, right? Because just for a practice demo. Okay, let's start now. Sit straight. The real practice starts now. Start in. Begin. Out. In. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Continue. Very good. ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆಗೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಹಿಂದೆ ಬರೋದು. ಉಚ್ಛ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ. Continue. Very good. Continue. Very nice. Continue. Continue. Now hold the breath, don't release it, hold the breath and close your eyes. ಬ್ರೆತ್ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬ್ರೆತ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. Now very slowly, ಉಸಿರಾಟ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. slowly release the breath. Yes, hey. ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಬಿಡಿ. And simply observe from head to toe. ಮೇಲೆ ತಲದಿಂದ ಕೊನೆ ಕಾಲು ಪಾದಗಳ ಹೆಬ್ಬೆರಳುವರೆಗೂ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿ. And observe the sensations. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಂಪನ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರಿ. ಮುಚ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಮೇಲೆ ತಲೆ ಭಾಗದಿಂದ ಕಾಲು ಭಾಗವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಏನು ಪ್ರಕಂಪನ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಂಪನ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾರು ಕಣ್ಣು ತೆರೆಯಬಾರ್ದು. ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರ, ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಗಮನಿಸ್ತಾ. And you feel some movement throughout the body, you have to observe that movement, that energy movement, and allow. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಹರಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಹರಿಯುವ ವಿಧಾನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದೆ.
Keep observing the movement. Now very slowly open your eyes, but keep again that attention in that body only. Do not divert the attention. Slowly open your eyes, but keep that attention on that movement of that energy. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಕಣ್ತೆರೆಯಬಹುದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕಣ್ತೆರೆಯಬಹುದು. ಗಮನ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ಆ ಶಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಇದೆ. Just feel from head to top. ಬೇರೆ ಯೋಚನೆ ಯಾವುದು ಯೋಚನೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆ ದೇಹದ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಕ್ತಿಯ ಗಮನ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. శక్తి మాత్రం గమనిస్తున్నాండి, దేహాన్ని గమనిస్తున్నాండి. ఇవాళ అద్భుతమైనటువంటి ప్రాణాయామ తంత్రజ్ఞానం. So now, how many felt that energy, the movement in the body? Oh. So that whenever that the movement is right, the more you focus, that will heal automatically. The prana you are feeling in the body, right? It's a simple thing. Whenever you observe more, that will clear. The more you give attention, yes, that sensation. Some people they feel like there is some hands are moving, like some type of movement. So yeah, so I thought like to give that some experience. ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರ್ಗೆ. ಸೊ ಅನೂಪ್ ಸರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಈ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಡೇಸಲ್ಲಿನೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತುಂಬ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ವೃತ್ತಿ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ಆದರೆ ಈ ಮರ್ಮಕಲೆನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮರ್ಮಕಲೆನೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಈ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ವಿಧ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಎನರ್ಜಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ತುಂಬ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಇನ್ನೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ಸಲ್ಲಿನೂ ನಮಗೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್, ಧನ್ಯವಾದ.